a triangular plot of dimensions 35 centimeters, 120 and 125 centimeters. It is surrounded by equilateral triangle regions along all its sides. If you can understand this statement, then only you can answer the question. The area of entire equilateral triangular plots is, that means there is a triangle here whose sides are, they're all different, right? So let's draw it like this. One is 35, 120 and then 125. This triangle is surrounded by equilateral triangle regions along all its sides. How many sides we have? So all these three sides are equilateral triangles. This is 120, this is 120. Here also we have an equilateral triangle, 125, 125. Here also there is a triangle, 35 and 35. So how many equilateral triangles are there? 3. Now what is the question? The area of entire equilateral triangular plots. So for all these 3 equilateral triangles, we need to calculate their area. So that is root 3 by 4 a square. 3 triangles are there, so I will take it as a1 square plus a2 square plus a3 square. 35 square 1225, 120 square 12 square 144 and then 00. 125 square 5 square 25, 12 into 13 156. Let's go and see the option. Do you have root 3 over there? Yes. So don't touch that root 3. Let's calculate remaining areas. 1225 added here. How much it becomes? 16,850. 16,850. Add that to 14,400. 16,000, 14,000. 30,000. 850, 400, 1250. That is 31,250 by 4. I don't want to change root 3. For how many times? How many times? 7 times. అయిపోయిందా? ఆప్షన్స్ చూడాలి కదా, ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి, రైట్. 7 4s 28, 32. హౌ మెనీ టైమ్స్? 8 టైమ్స్. అయిపోయిందా? అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. ఓవర్. నెక్స్ట్, when numbers 41, 33, 55, 65, 30, 59 are divided by a number x and then leaves a remainder same in each case. What is the largest 5-digit number divided by x? So there are 2 different parts here. First you need to identify x value. Then identifying largest 5-digit number which is a multiple of 5. Multiple of x. Agreed? Now what is x here? In a short language, in our language, can you tell me what is x? Unknown number కాదు నాన్న, మీనింగ్ లో ఆ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని వాట్ ఈస్ ఎక్స్ చెప్పండి. ఎక్స్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్. విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ దట్? ఫ్యాక్టర్ కరెక్ట్. ఏ ఫ్యాక్టర్? హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఎక్స్ ఈస్ ద నంబర్ when you divide 4133, it leaves a remainder, and the same remainder you get even if you divide 55 65, and even in 30 59 also you have x multiple plus the same remainder. If reminders were given, you can directly subtract the remainder from these 3 numbers and then calculate HCF. If reminders is not mentioned, but still if they say same remainder in each case, how do you do that? రిమైండర్స్ చెప్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేసి హెచ్సిఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. రిమైండర్స్ ఎంతో చెప్పలేదు, సేమ్ రిమైండర్ వస్తుందని మాత్రం చెప్తున్నారు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఏం చేయాలి? రిమైండర్ తీరం కాదు తల్లి. హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ అయిపోయిందా? ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ అయిపోయిందా? ఏ బ్యాచ్ తల్లి నువ్వు? అవ్వలేదు ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్? If you have this condition, do remember now at least. ఇంతకుముందు అయిపోతే మర్చిపోయి ఉంటారు, అవ్వలేకపోతే ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ డూ రిమెంబర్
See, it's a simple concept. You are going outside. You have 1000 rupees. You know that you are going for shopping. And if you know that you are going to have an extra 100 rupees among 1000 rupees. For your exact expenses, if you want to carry, what do? మీ దగ్గర 1000 ఉన్నాయండి, 100 రూపీస్ మిగులుతాయని తెలుసు. ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? 100 సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసి మిగిలిన అమౌంట్ తీసుకెళ్ళాలి, అంతే కదా? మిగిలిపోయిన అమౌంట్, రిమైనింగ్ మనీ, ఎక్స్ట్రా మనీ, దట్ ఈజ్ వాట్ ద రిమైండర్. రిమైండర్ అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ వాల్యూ అనే కదా, ఎక్స్ట్రా వాల్యూ అది. సో ఇఫ్ దట్ రిమైండర్ ఈజ్ మెన్షన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సబ్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద 3 numbers. If remainder is not mentioned, but if they say we are going to have same remainder in each case, we need to take difference of two numbers and then calculate HCF for those 3 numbers. Let's identify difference for first 2 numbers. For second number is how much more than 5000? 565. First number is how much less than 5000? 8067. Difference in the sense sum of both the numbers, which is equal to 1432. 1432. This will not have the remainder because you are taking the difference. Difference తీసుకున్నాం, దీనిలోనూ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఉంది, దీనిలోనూ ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఉంది, రిమైండర్. ఒకదానిలోంచి ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైండర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, రైట్? సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ దెన్ థర్డ్ నెంబర్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ 133 more than 4000 and third number is 941 less than 4000. Sum of both the numbers 1074. Now take difference between these 2 numbers. First 2 numbers, 55 minus 30, 25. 65 minus 59, 06. That is 2506. To get x value, we need to calculate HCF. Then you will get x value. Then you need to start with the largest 5-digit number and divide this number with x. Finally, you will have some remainder r. That remainder should be subtracted from 99999. That is your final answer. So now let's start. So first, what do you need to find out? HCF. How do you find out HCF? Amma? Take difference between 2 numbers such that it must be the smallest difference. That is a technique for HCF. మామూలుగా HCF చేయాలి అని అంటే డివైడ్ చేసుకుంటూ రామాయణం చేయాలి, ఆ ప్రాసెస్ అక్కర్లా. టేక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 numbers. ద ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ ఇట్ మస్ట్ బి ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. ఎందుకు స్మాలెస్ట్ అంటున్నాము అని అంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి. డిఫరెన్స్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ హియర్ ఓన్లీ, రైట్? Tell me, what is the difference between those 2 numbers? 32, 326. That is 358 only. Yes? 358 is the difference. Agreed or not? Now, after identifying the difference, you need to verify whether all these 3 numbers are multiples of 358 or not. 1074. Approximately how many times? 3 times. Let's see. 350 3 times is 1050. 8 3 times is 24. 1050 24, that is 1074. Yes? If it is a multiple, first number is also definitely a multiple. ఎందుకు? ఆ డిఫరెన్స్ 358 కాబట్టి ఇది 3 times అయితే అది 4 times అవుతుంది, అవునా కాదా? రైట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది వెరిఫై చేయాలి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సపరేట్లీ వెరిఫై ఇట్. యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్. చెక్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 numbers. Check sum of these 2 numbers, that is 2506 only. So the middle number is 3 times, then it is 4 times, sum is 7 times, that is our third number. So every number over there is a multiple of 358. So now let me verify, is 99999 is a multiple of 358 or not? 2 times 716, leftover number 283, and how much is drawn? 9. Yes? Now 358 how many times? You don't have to verify it. Check your original numbers. Check your original numbers. 2506.
That is a multiple only. Come on, subtract that. 3, 3, 3, 9. Now I need to verify. Let me take 10 times of this number, that is 3580, but our number is less than that, but very close to that. Can I take 9 times? Take 9 times. 10 times minus 1 time. 32, 32, no, 22. 3222. Yes. Now how much is the remainder that you have? 117. If you have remainder 117, that means 99999, the largest 5-digit number that we have started with, is definitely not a multiple of 358. To make it that multiple, so 117 must be subtracted. Then answer 99882. Final answer. Over. The value of 9 by 7 times of mean minus median of the prime numbers between 75 to 125. Between 75 to 125. First of all, we need to find out how many prime numbers are there. Right. Even numbers are not prime numbers except 2. So you need to concentrate only on odd numbers, not multiples of 5. 5 to end అయ్యే తీసుకోక్కర్లేదు కదా. Right. 75 avadu. Next 77. Is it a prime? No. 79. 81. No. 83. 87. Yes sir. Me bonda అది 3 multiple కదా. 87. 8 plus 7 15. 3 multiple కదా. Right. 89. Yes. 91. 7 multiple అది. 97. 97. Yes. 101. 103. Come on. 107. 109. 109. Next. 111. No. 113. 117. 9 multiple అది. 119. 119. 7 multiple. 7 17 times. మరి మీ దుంపదేగ ప్రైమ్ నెంబర్లు కూడా రాకపోతే ఎట్లాగా? 121. 11 స్క్వేర్ అది. 123. 3 multiple అది. అయిపోయినాయా? ఇవేనా ప్రైమ్ నెంబర్స్? రైట్. ఇప్పుడు మీకు మీన్ అంటే ఏంటి, మోడ్ అంటే ఏంటి, మీడియన్ అంటే ఏంటి, ఈ మూడు తెలియాలి. అవునా? యావరేజ్ అంటే ఏంటి? మీన్. యూజువలీ ఇట్ ఈస్ అర్థమెటిక్ మీన్. సో మీన్ అన్నా యావరేజ్ అన్నా ఒకటే, సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్. అర్థమైంది కదా? రైట్. సో మోడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మోడ్? సో వెన్ యూ రైట్ ద నంబర్స్ in ascending order or in descending order, whatever it is, it's up to you. The number which is frequently repeated, most frequently repeated number is mode. So ఇప్పుడు అన్నీ ఒక్కొక్కసారే ఉన్నాయి. అవునా? సపోజ్ 113 అనేది 2 times వచ్చింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదే నెంబర్ సెట్లో 113 is mode. Frequently repeated numbers most of the time. Median. Median అంటే after writing numbers in ascending order or descending order, whatever it is, any order is fine. After writing numbers in ascending order, the middle number n plus 1 by 2th number, if there are n numbers, middle number is your median, that is n plus 1th by 2th place value. How many numbers are there? 9 numbers. I said if there are n numbers, n plus 1 by 2th number, 9 plus 1 by 2, fifth number. Fifth number is median. What is fifth number? 101. That is median. Yes? Mean. Sum of numbers by number of numbers divided by 9. Adi clear kada? Yes or no? Now let's see here. 103, 107. 210. Remember. 101, 109. 210. 210, 210. 4
20. Just remember this number. 97,113. 120 ఏంటి మీ బొందా? 210. 210 plus 420. 630. These two are also over. Yes? Right. Now 70, 80, 80. 230. 230. 9 plus 9 plus 3. 21. 230 plus 21. 251. Sum is equal to 881. Now the question is about 9 by 7 times of mean minus median. 9 times 81, 71, approximately 8 times. 98 minus 101, 3. 9 3s 27. Positive or negative? Negative. By 7. Approximately answer 7 how many times? Approximately 4 times. If you have exact number which is minus 3 6 by 7, this is your final answer. But minus 3 6 by 7 is not there. Options are given in integer. So I am going for approximate answer which is minus 4. Is that clear? Right. Jin can do 3/5 of the work in 15 days. For these type of questions where fractional part of work is done in so many days, for these type of questions is given, do remember denominator is our total work, numerator is work done. Okay, I will assume every time something like this. Denominator 5, so I have to construct 5 floors. But how many floors are already constructed? 3. In how much time? 15. 3 floors 15 days ante 1 floor enta 5. Total work ante 5 floors ante enta 25 days. Jin can complete the work in 25 days. Next, Ace can do 87.5%. The moment I see 87.5%, you can write it as ఎందుకమ్మా 7/8 ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ కదా. పర్సంటేజ్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ నేర్చుకునేదే కన్వర్షన్లు, అవునా? 87.5%, 7/8 వర్క్ ఈస్ డన్ ఇన్ 35 days. 7 floors constructed in 35 days. 1 floor 5 days. Total 8 floors. Who is this guy? Ace can complete the work in 40 days. They work together for 12 days. Okay, LCM 25 and 40. 200 only. Matladali. Right. Jin can do 8 units. Ace can do 5 units. Together can do 13 units. That how many days they work? In 12 days they are going to complete 12 into 13, which is 156 units. How much is left over? 44. Now continue. Chan alone completes the remaining work in 11 days. In 11 days, how many units of work he has done? 44. Then per day, 4 units. Continue. Jin and Chen together can complete 69 3/13% of the same work in how much time? That's what you need to calculate. Now who are working? Jin and Chen. Jin and Chen together can do how much work? 12 units of work. Avuna? If they need to complete the total work, you can directly go with 200 divided by 12. Yes? But they need not to complete 100% of the work. They need to complete 69 3/13%. You need to convert this improper fraction to proper fraction, and that much percentage should be calculated on 200. I don't want to do that because it takes time because of the number. Agreed or not? So is that very close to 70%? If you can calculate it for 70% of the work, you will get the exact number, not exact number, but very closest number to that. What is 70% of the total work? Total work is 200. 70%, 140, and together can do 12. 11 times 132. Our numerator is more than that. 12 times is 144. That means answer must be between 11 and 12 only. Between 11 and 12, how many options are there? Only one, third option, final answer. If you want to get exact answer, you need to convert this improper to
mixed fraction to improper and then calculate that percentage on 200, which is really not required. See, options are something like this: 11 6 by 13, 11 8 by 13, 11 9 by 13. If they are that much close, then exact answer we need to find out. అర్థమైందా? రైట్. మా గడ్డం కింద చేతులు తీసేసి మాట్లాడటానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ వార్నింగ్ హెస్ కమ్. Now left hand side, 2 power 2 power 2 power. So every number should be compared with respect to 2 power something only. 2 power 10, 32 square 2 power 10. You know that number? 1024. How much you have? Half of that. That means 1 less than that number. That means which is 2 power 9. This is 2 power 10. This is exactly double. 1024 double. That means 1 time more than 10 times. Correct? That means we can write a plus b is equal to 9, b plus c is equal to 10, a plus c is equal to 11. Find out one value, you can find out remaining values. Find out చేద్దాం. A. If you want to find out a, add those equations where you have a. Here you have a and here also you have a. When you add both left hand side, you get 2a plus b plus c. From that, if you subtract the second equation b plus c, you are left with 2a. 9 plus 11, right hand side, apply the same operation. 9 plus 11, 20, minus 10, 10. 2a is equal to 10. A is equal to, then b is equal to, then c is equal to, అయిపోయింది. ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి? a square plus b square plus c square, that is రేషియోనే కదా, a is to b or a by b form. A is to b or a by b form. A square 25, b square, c square 36. Let's find out how much it is. 16 36 52 52 25. Your first number is 77. So in your final answer you should have either 77 or factor of 77. Antena? This is not a factor. 64 is not a factor. 76 is not a factor. Without calculating the denominator, you can answer second option. Yes. A sum was invested in simple interest at X% per annum for 3, 4 by 5 years. Had it been invested at X plus 6% for the same time, meaning 3, 4 by 5 hours, it would have fetched 25,650 more. What is the simple interest on the same sum for 4, 2 by 3 years at 8% per annum? 8% per annum. Okay. 8% per annum for this much time. 4, 2 by 3. Can we convert it to 14 by 3? Per year, if it is 8% for these many years, it is going to be into 8% only. That means I need to write 14 by 3 into 8 into 1% value. Yes or no? 1% we need to find out. I'll tell you how to find out 1% a little bit later, but I am done with my answer. Without finding 1%, we are done with our answer. Because what is here? It's a 7 multiple. In the denominator, do you have any 7 multiples? So answer must be 7 multiple. Yes or no? But if 1% value is integer which will not have any denominator, then you can directly go and say. But now when you look at your options, earlier it was X%. Now it is X plus 6% for this much time period. Difference amount is 25,650. 25,650 is not 1% value. 25,650 is not 1% value. You need to identify respective percentage and divide that number with X%. Then only you will get X%. So that means here you are going to have a fraction. In that denominator, denominator may be 7 multiple. So 7 multiplication rule directly we cannot apply. You need to find out that.
What is difference between x% and x plus 6%? Per year it is 6%, but for this is for how much time? 3, 4 by 5. How much is that? 19 by 5 years, and per year it is 6% extra, correct? Then because of this percentage there is a difference of 25,650, then 1% value, in the sense 19 into 6 by 5 comes to numerator. This is 1% value. Now you apply 7 multiplication rule. Here you have 7 multiple. Is it a 7 multiple? Is it a 7 multiple? Is it a 7 multiple? Answer must be 7 multiple. How many options are there? Final answer. Followed? Find the average number of girls in college P and T together. Right, P, 10% are students. 10% in the sense 160. In T, how much you have? 35%. Can I take 25% plus 10%? 25%? 400. 25%? 400. 10%? 160. Total 560. These are total students. But in the second one, what is this information is about? Percentage of boys. The question is about girls. In P, 75% are boys. Then girls are, can I write it as 1/4? In T, 50% are boys, 50% are girls. This is 40. This is 280. Total 320. Were you asked to calculate total or average? Average in the sense by 2 only. Answer 160. The market price of an article is 8,700. A shopkeeper allows a discount of 626 by 29% and 10% on it and gets a profit of 25%. Then cost price of the article is okay. Fine. So our first discount is our market price is 8,700. Then what is our first discount? 626 by 29. Mixed fraction you need to convert into improper, right? Will it take time or not? You need to calculate 6 times of 29 plus 26 by 29. Percentage calculated on 8,700. Yes? Will it take time or not? So I will take like this. 7% minus 329 by percentage. Yes? First let's calculate 7%. What is 1%? 87. 7 times of that number. Agreed? 80 into 7. 560. 7 into 7. 49. 560, 49. 609. From this we have to subtract 3 by 29%. Avuna? What is 1%? 87. 3% in the sense 3 into 87 by 29. How many times? 3 times. 3 3s 9. Subtracted from 609. 600 is subtracted, then value becomes 8,100. Again, how much discount is given? 10%, which is 810 only. Subtract 1000, add 110. Subtract 1000, 7,100, add 190. 7,290. Agreed this? At this price we are selling the item. Avuna kada? Thereby making a profit of 25%. That means selling price becomes 125%. 1% value in the sense by 125. Cost price in the sense 100%. So into 100. 4 times, 5 times. Agreed? Right. Cancellation 5. ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఏమన్నా మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా? అయిపోయింది ఆన్సర్ యాక్చువల్గా. ఇంతే కదా? మాట్లాడరు. Observe your numerator 7290. Is it a 9 multiple? In the denominator, do you have any 9 multiple? At least 3 multiple? Answer must be 9 multiple. One way is calculating the entire answer. Otherwise, go and verify 9 multiplication. Is your first option 9 multiple? Yes. Is your second option 9 multiple? 639 left over 52. No. Next 549 32. No.
5 plus 5 plus 3, no. How many 9 multiples are there? Final answer. Is that okay? The ratio of two numbers P and Q is 3 by 7 and 3 by 5. If 10 is subtracted from each of them, then what is the ratio? Then the ratio becomes 7:59. Then what is the average of P plus 18 and then Q plus 12? Okay. Ratio between P and Q mentioned as 3 by 7, 2 by 5, 17 by 5. Can I write it as 15:119? Yes? 10 is subtracted from each of them, then the ratio becomes 7:59. First number is 15 parts, second number is 119 parts. 10 is subtracted from every number, then we got it as 7 by 59. Then what is the average of these two numbers? Yes? That's what we need to identify. Now 15 parts into 59, will it take time or not? 119 into 7, will it take time or not? So you can do this question by using this method, but time taking. I don't want to follow this. Something else I want. What is P? 15 parts. What is Q? 119. Apart from P and Q, how much more you are adding? 18 and 12. How much more you are adding? 30. That means P plus Q in the sense how many parts? 134 parts plus 30. This is sum of both the numbers. But the question is about average. That means answer must be 67 parts plus 30 plus 15. Answer must be in this particular form. Yes? So what you can do is, from the option you can subtract 15 and verify whether it is a multiple of 67 or not. Are you good at 67 multiple? Yes or no? Okay. Yes or no? Okay, leave it now. Then P and Q, 7 and 59. Second ratio 7:59. What is sum of those parts? 66 parts, which is P plus Q minus 10 minus 10, right? Come on. That means P plus Q minus 20. Minus 20. But what do we want? P plus Q plus 30. So can I take this 20 to the other side? Otherwise, to make this P plus Q plus 30 to this number, how much should be added? How much should be added? 50, right? మీకు అర్థం కావట్లా, వదిలేసేయండి. సరే, P plus Q plus 30 by 2. This is what we need to find out. ఎంతవరకు అర్థమైందా? P plus Q is equal to how many parts? 134 parts. That we already eliminated because it is a time taking. How many parts we have here? 66 parts. ఈ 66 parts రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది? P plus Q కి ఏం చేశామండి? యాడ్ చేశారా, సబ్ట్రాక్ట్ చేశారా? సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు? 10 and 10 బోత్ 20 కదా. Pలోంచి 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు, Qలో నుంచి కూడా 10 సబ్ట్రాక్ట్ చేశారు. అప్పుడు కదా మనకు అది వచ్చింది. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఇది మీ ఆన్సర్ మనం చేయాల్సింది. టేక్ 2 టు ద అదర్ సైడ్. దట్ మీన్స్ 2 times ఆఫ్ ఆన్సర్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P plus Q plus 30 ఓన్లీ. ప్లస్ 30 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకురండి. మైనస్ 30 ఇక్కడ ఏముంది? P plus Q. కానీ 66 parts అంటే ఎంత ఉండాలి? P plus Q minus 20 ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా minus 20 చేయాలి కదా. అంటే ఆన్సర్ని 2 times చేసి 50 సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని పార్ట్స్ అవ్వాలి? 66 parts. 66 multiple ఈజీయేనా? హౌ? 11 multiple అండ్ 3 multiple రెండు అప్లై చేయొచ్చు కదా. అది ఎప్పుడు వస్తుంది?
2 times of answer minus 50 అప్పుడే కదా 2 times of answer 690 minus 50 640 ఆన్సరా మాట్లాడాలి 2 times of the number 1146 subtract 50 1090 94 1094 is it 11 multiple? 2 times of this number 1370 subtract 50 1320 is it 11 multiple? Yes. 2 times of last option, that may be your answer, hold it. Fourth option 2 times 1442 subtract 50 1398 is it 11 multiple? There is only one 1320 final answer. నేను 3 ways చెప్పా, దానిలో మీకు ఏది అర్థమైతే అది చేసుకోండి. నెక్స్ట్ P rose 3.5 kilometers against the current. Against the current in the sense opposite. This is upstream only. Come on. 3.5 ని ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అనొచ్చు? 7/2. ఎంత టైంలో? 14 minutes. ఇక్కడ అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రావాలి అని అంటే మనం ఎలా చేస్తాము? ఫార్ములా వాడకుండా కన్వర్ట్ ఇట్ టు 60 minutes. 14 minutes 7/2 kilometers. 60 minutes కి ఎంత? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇదంతా అక్కర్లా. 14 ఏమైంది ఇక్కడ? హాఫ్ అయింది. మళ్ళీ బై 2 కూడా వచ్చిందిగా. 60 హాఫ్ అయితే 30, మళ్ళీ బై 2 వస్తే, సో అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే m-s which is 15 km/h only. నెక్స్ట్ అండ్ సేమ్ డిస్టెన్స్ అంటే 7/2 kilometers అలాంగ్ విత్ ద కరెంట్ ఇన్ హౌ మచ్ టైం? 6 minutes. మరి డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ రావాలి అని అంటే 60 minutes కన్వర్ట్ చేయటమనే కదా. 6 minutes 60 అవ్వాలంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 10. రైట్ సైడ్ అదే మల్టిప్లై చేద్దాం. 7/2 into 10 35. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ m plus s. What is the speed of the current? How do you get s value when you have upstream and downstream? Difference by 2, which is 20/2, answer 10. స్పీడ్ కావాలి అన్నప్పుడు ఫార్ములా వేయటం ఒక పద్ధతి. ఇన్ కేస్ ఫార్ములా వేయాలి అని అనుకుంటే m-s is equal to 3.5 7/2 distance covered by time taken. Time is 14 minutes. Minutes converts to hours by 60, which comes to numerator. ఇది చేయాలి. ఈ ఫార్ములా లేకుండా నేనేం చేస్తాను అని అంటే 14 minutes టైంలో 7/2 kilometers అయితే స్పీడ్ వి ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ km/h. 1 hour in the sense 60 minutesకి ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కవర్ చేయండి, అదే మీ స్పీడ్ అవుతుంది. 14కి 7కి రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేసా, హాఫ్ అయింది, మళ్ళీ బై 2 కూడా ఉంది. 60 హాఫ్ అయింది, 30/2 ఉంది అంటే 15. అర్థమైందా? రైట్. ఇది ఈజీ ప్రాసెస్. A shopkeeper wants to sell one article at a profit of 1323/29% and another article at a profit of 14.2/7% such that the selling price of both the articles is same. Find the ratio of cost price of both the articles. Okay, right. So now ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, I can treat it as 14% minus 6/29%. Otherwise you'll have to calculate, convert directly. 1329 times 30 times minus 1 time 30 times 390 minus 1 time minus 13 plus numerator 23 minus 13 plus 23 10 390 plus 10 400. So it is 400 divided by 29%. అర్థమైందా? పర్సంటేజ్ సింబల్ తీసేసాము అని అనుకుందాం కొంచెం సేపు. డివైడెడ్ బై 100 కదా వచ్చేది, అంటే 4/29 అనే కదా. సో డినామినేటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టోటల్. ఇనీషియల్ నెంబర్ ఈజ్ 29 and how much is the profit? 4. Then at what price you need to sell the item? 29 original number, 4 profit వచ్చింది. At what price you need to sell the item? 33 upon 29 on the first item X. That much profit we are getting. That is our selling price.
and on second item there is a profit of 14 2 by 7. 14 2 by 7 immediate ga 1 by 7. What is total? 7. How much is profit? 1. At what price you need to sell? 8 upon 7 among the second item y. Both the selling prices are equal. That's what they said. And the cost price of both articles x by y is equal to 29 into 8 by 33 into 7. No more common factors. Numerator must end with 2. Denominator must end with 1. There is only one. First option final. The average of 15 numbers is 28.4. The average of first 8 numbers is 24.5. And that of last 4 numbers is 28.5. Ninth number is 8 less than the 10th number, but 12 less than the 14th, 11th number. Then what is the average of 10th number and then 11th number? Okay. See, in place of these 3 numbers, if you have a round figure like 30, 20, 15, is it easy or not? Yes. But the only problem is we have decimal and non-round figure. Okay. 15 numbers we have. First 8 numbers mentioned, next 4 numbers mentioned, last 4 numbers. That means out of 15 numbers, how many numbers were already mentioned? 12. Then what happened to remaining 3? Missing. So we need to use number missing case. Telsa ee bhasha? Telida? తెలియని కేసులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ యావరేజెస్ చెప్పలేను, ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్కి పోవాలి. Sum of all 15 numbers, 15 into 28.4. From this I would like to subtract first 8 numbers. Their sum is 8 into 24.5. Last 4 numbers sum 4 into 28.5. This is sum of 3 numbers only. If I treat my 10th number as x, they said 9th number is 8 less than 10th number, x minus 8. Next 11th number, but 12 less than 11th number. That means 9th number is 12 less than 11th number. Agreed? Can I say 11th number is 12 more than 9th number? 9th number చిన్నదంటే 11th number పెద్దదనే కదా. అది 12 చిన్నదైతే ఇది 12 పెద్దది ఉండాలి. సో దీనికి 12 యాడ్ చేస్తే x plus 4 అయినా వచ్చేది. మాట్లాడాలి. x plus 4. Need to solve this. Get the value of x. After that, the question is about average of 10th number and 11th number, which is 2x plus 4 by 2. That means x plus 2 is your final answer. That's what you need to calculate. Okay now? Decimals ఉన్నాయి కాబట్టి time taking, అంతకు మించి ఏం లేదు. But still we can do it. Calculationలో చేసే పద్ధతి మార్చుకోవాలి అంతే. Can I take 15 times as 10 times plus half of it? 10 times అంటే 284 అనేనా, half అంటే 142 అనేనా, sum అంటే 426 మైనస్, అర్థమవుతుందా, 820s లేదా లేదా can I take this number as half less than 25? Half less than 25. 825s, 825s, 200, 8 halves, 4, 200 minus 4, 196 minus. Can I take this number 28.5 as 1.5 less than 30? 34 times 120. 1.5 4 times 6. 120 minus 6, 114. Yes? Sum of these two numbers? Enta? 310. Subtract 310 from 426. 116. That is equal to sum of these numbers. Minus 8 plus 4. Minus 4 comes to left hand side. Plus 4. That is equal to 3x. Then x is equal to by 2. 120 by 2. 60. But answer is x plus 2 only. By 3. Sorry. Correct. By 3. This is 40. But answer is x plus 2, 42. మీకు ఇందాక నేను మాట్లాడిన లాంగ్వేజ్ మీకు తెలిస్తే
నంబర్ మిస్సింగ్ కేసు, నంబర్ రిపీట్ కేసు అనేది ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ కూడా పట్టదు అది. బట్ మీకు ఆ టెర్మినాలజీ లేదు, ఇప్పుడు టైం సరిపోదు నేను చెప్పడానికి. When a cuboid is divided into 3 parts of equal volume, each turns out to be a cube whose volume is 64. What is the total surface area of the given cuboid? So now let us assume we have a cuboid here, that this is cut into 3 equal cubes. 3 ఈక్వల్ క్యూబ్స్గా డివైడ్ చేసాం, అవునా? ఇది ఒక క్యూబ్, దాని వాల్యూమ్ ఎంత అని చెప్పారు? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ అంటే ఏ క్యూబ్ అనే కదా, అంటే సైడ్ ఎంత? ఇది 4, ఇది 4, ఇది 4, ఇది 4, ప్రతిదీ 4 4 4 అయిపోయిందా, అవునా? అడిగింది క్వశ్చన్ ఏంటి? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ క్యూబాయిడ్, అవునా? ఇక్కడ ఈ రౌండ్గా ఉంది కదా, అక్కడ ఎన్ని సైడ్స్ ఉంటాయి? ఈ రూమ్ క్యూబాయిడ్ షేపేనా? ఈ రూమ్ క్యూబాయిడ్ షేపేనా? నేను ఇది టాప్ కదా, కింద బాటమ్ ఉందా? ఇది రైట్ సైడా, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా? అవన్నీ సేమ్ డైమెన్షన్సే కదా, అవునా కాదా? రైట్. సో అబ్జర్వ్ దిస్. అట్లా ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి? 4 ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ బ్యాక్ అది వదిలేయండి, టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్, టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్, దోస్ 4 ఆర్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఓన్లీ. ఇదెంత మెజర్మెంట్? 4. ఇదెంత? 12. ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్లోనే కదా ఉంది, ఏరియా అంటే 4 into 12 ఏనా? అలా ఎన్ని ఉన్నాయి? మీ బొంద 3 ఉన్నాయి. అలా ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి? టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ 4 ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 సైడ్స్ ఏరియా ఇది. ఇంకా ఫ్రంట్ బ్యాక్ తీసుకోవాలి కదా, మాట్లాడాలి. ఈ ఫ్రంట్ ఏ షేప్? స్క్వేర్. బ్యాక్ కూడా అదే షేప్ కదా, దాని ఏరియా కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా. అంటే ఎంత? 2 times of 4 into 4. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మొత్తం యాడ్ చేయాలి కదా. 4 into 4, 4 into 4 కామన్ ఉందా? అది కామన్ తీసేస్తే మిగిలేదేంటి? 12 plus 2 అంటే 14. 16 into 14 అనేనా? అంటే 225 minus 1 224 అనేనా? లేదా లాస్ట్ డిజిట్కి వెళ్ళిపోండి సరిపోతుంది. 6 into 4 ends with 4. హలో, BE parallel to DF. Angle BAC is 26 degrees. CDF is 73 degrees. The measure of ABC. ABC అంటే ఇది చెప్పాలి, అవునా కాదా? మాట్లాడాలి. If these two are parallel lines, angle at D and angle at C both must be equal. అంటే ఇది 73 అనే కదా. ఇక్కడ ఆపోజిట్ యాంగిల్ రావాలి అని అంటే 180 minus 73 అనేనా? ఎంత? 107. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏరియా టోటల్ ఇంటర్నల్ యాంగిల్ 180 ఉండాలా? ఆల్రెడీ 133 ఉందా, మిగిలింది 47 37 47. Yes, this angle is 47. Without calculating 107 also you can calculate. Angle at C must be equal to angle at B and angle at A, right? ఈ యాంగిల్ ఇది x డిగ్రీస్ అయితే ఇది 180 minus x అనేనా, అవునా? ఇది 180 minus x డిగ్రీస్ అయితే యాంగిల్ ఎట్ ఏ అండ్ యాంగిల్ ఎట్ బి ఆ రెండు కలిపితే x డిగ్రీస్ ఉండాలి కదా. అప్పుడే ఆ 3 యాడ్ చేసినప్పుడు 180 degrees వస్తుందా? నేను చెప్పిన పాయింట్ కూడా అది. యాంగిల్ ఎట్ సి మస్ట్ బీ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఎట్ ఏ అండ్ బి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు 73 రాశారో ఏ ప్లస్ బి కూడా 73 రాయాలి. ఇది 73 minus 26 47 డైరెక్ట్గా అది అలా కూడా చేయొచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. X spends 37.5% of his monthly income on rent. 37.5% అంటే 3/8 అనొచ్చా? మాట్లాడండి. 20% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఫుడ్. స్టాప్. 3/8 ఆల్రెడీ స్పెండింగ్స్ అయితే రిమైనింగ్ ఎంత?
5 8 ఈ రిమైనింగ్లో 20% ఫుడ్కి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ 12.5% ఆఫ్ ది రిమైనింగ్. స్టాప్. ఇఫ్ 20% ఈజ్ ఓవర్, వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్? 80%. కెన్ ఐ రైట్ 80% యాజ్ 4/5? మాట్లాడండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ రిమైనింగ్. అమాంగ్ రిమైనింగ్ 12.5%. 12.5% in the sense 1/8. 1/8 is spent on expenses. If he saves the total something, if 12.5% which is 1/8, if 1/8 is spent, what is remaining? 7/8. And this value is savings, which is equal to 35,525. This is equal to 35,525. Our question is to identify x value. Antena matladandi. So 5 cancel 2 times. X is equal to 35,525 into 16 by 7. 7 5 times 0, 7 times 5 times. 16 5,000s. 80,000. అవునా? 75 times of 16 అంటే 100 times లో హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ అనేనా? 1600లో హాఫ్ అంటే 1600లో హాఫ్ 800, again half 400, sum 1200, then total value 81,200 only. ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అయినా చేయొచ్చు, లేదా 37.5% అంటే ఫ్రాక్షనల్ ఫార్ములా ఎంత అని చెప్పారు? 3/8. What is denominator? I'll start my initial value as 800%. 3/8 in the sense 300 is over. Remaining 500. Out of remaining, what percentage is spent on food? 20% in the sense 100. How much is left? Out of that 12.5% in the sense 1/8. 1/8 in the sense 50. How much is left? 350%, which is equal to 35,525. When I read it as 35,000 because I have 350 left hand side plus 525. The question is about initial value 800%. If 350% is 35,000, that means we are adding 2 zeros only. 80,000 plus కొంత యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేయాలి? 300కి 525కి రిలేషన్ కావాలి. 350 హాఫ్ ఎంత? 175. 350 175 అంటే 525 అనేనా? అంటే 1.5 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నామనేనా? 800కి కూడా 1.5 టైమ్స్ అంటే 1200 అనేనా? 81,200 ఫైనల్ ఆన్సర్. When an article is sold for 1224, the profit percentage earned is X percentage. When it is sold for 1530, then the percentage of profit is X plus 30%. What is the value of X? Okay, right. So now X is here in 1224. 1224 కమ్మినప్పుడు X% ప్రాఫిట్ అని అన్నాం. 1530 కమ్మినప్పుడు X plus 30% అన్నాం. ఇంతకుముందు పర్సంటేజ్ కంటే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంది? ఆ 30% ఎందుకు ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ నెంబర్స్ అనేనా? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 306 అనేనా? మాట్లాడండి. 306 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30%. దెన్ 1% ఈజ్ డివైడెడ్ బై 30. దిస్ ఈజ్ 1% వాల్యూ. అగ్రీడ్? Now I want to calculate 1224 as a percentage. Then 1224 divided by 1% value. Denominator and denominator. This 30 comes to numerator only. Matladandi. 304 4 times. That means 120%. So selling price in first case is 120%. In that particular case there is X% profit. If you are selling it at 120%, what profit you have? If you are selling it at 120%, what profit you are getting? 20%. Then X is 20 only. Over. Right. PAB is a secant to the circle with center O. PT is a tangent to the circle. PT is a tangent. PB is a secant. PT mentioned as 27. PA is 18. Find the value of AB. Right. Tangent and secant relation. PT square, tangent square must be equal to PA into PB. Yes? Now
can I write PB as PT square, which is 27 into 27 by PA. PA is 18. 9 3 times. This is 2 times. 27 3 times. 81 by 2. 40.5. That is PB, right? Come on. Is the question is about PB or AB? PB can be written as PA plus AB. PA 18 plus AB is equal to PB 40.5. AB is equal to 22.5. A train of length 117 meters crosses a pole in 7.4 by 5 seconds. And cross a platform in 22.7 by 15 seconds. Then what is the length of the platform? Okay. Now what is the time in first case? 7.4 by 5. What is time in second case? 22.7 by 15. Why is it taking extra time in the second case? Because of platform length. So whatever extra time that is taking, that is because of platform length only. Now let me take the difference here. 22 minus 7. 15. 7 by 15 minus 4 by 5. Yes? So I will write it as 7 by 15 minus 4 by 5. I will treat it as 12 by 15. Is that okay for you? Numerator minus 5 by 15 minus 1 by 3. Yes? 15 minus 1 by 3 in the sense 14 2 by 3 only. This much time it is taking. Are you getting my point? So now, according to the first information, in 7.4 by 5 seconds, distance covered is 117 meters. What is the time that is taking to cross the platform? Only platform. 14.2 by 3 seconds. In this time, how much distance it will cover? If you calculate this, will you get answer or not? Ikkada, if you use these numbers 7.4 by 5, mixed fraction, you need to convert into improper. 14.2 by 3, again mix it, convert to improper. It will take time. So, but my consciousness says, what is 2 times of this number? Little bit more than this number only. Right hand side also it will be the same approach. 2 times of this number, 234. Then this answer must be less than 234, but very close to that number only. Go to options. Go to options. Over. Otherwise ఇక్కడ ప్రాపర్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. అర్థమైందా? పిల్లలు మాట్లాడాలి. In the adjoining figure, PO is 18, OQ is 12, RQ is 13.5. Find the length of PS. Okay, right. So now we have 2 triangles, right? Yes? 90 degrees angle. These 2 are opposite angles. Opposite angles are same. 90, 90 same. These 2 angles are also same. Then angle at R and angle at S must be same, right? So then can we call them as similar triangles? Now let me draw those triangles. Number 1, first one, which is OQR. This is 90 degrees. Now where is 90 degrees for the other triangle? That is at P. Angle at O must be same, right? Hence I am taking O here. Then how much is left? S is left. Now let me write these numbers. This is 12. OQ which is 18. RQ 13.5. SP how much? That's what the question. Yes? ఇక్కడ మీకు తెలుసు OQ by OP must be RQ by ESP. ఇది ఏసి చేయొచ్చు. ఇది ఒక పద్ధతి. ఇంకొక పద్ధతి చెప్తా చూడండి. ఇది 12 ఏమైంది? 18 అయింది. అంటే హాఫ్ యాడ్ అయిందనే కదా. మరి ఇక్కడ కూడా హాఫ్ యాడ్ అవ్వాలి కదా. 13.5
హాఫ్ అంటే 6.75 యాడ్ చేస్తే 20.25. Otherwise you need to use this one. Got it? Want me to discuss? వింక్లం తెలుసా? ఇది వల్గర్ వింక్లం, దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? దిస్ నెగిటివ్ సింబల్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 1.51, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ వింక్లం. అంటే ఇక్కడ మీకు ప్లస్లు ఉన్నా సరే అవన్నీ మైనస్లే లెక్క. అర్థమైందా? ఇక్కడమ్మా మీరు ఫస్ట్ ఈ మైనస్ సింబల్ వదిలేసి యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వాల్యూ, వింక్లం వాల్యూ. దట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ నెంబర్. దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. మాట్లాడాలి. సపోజ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు అది కూడా నెగిటివ్ నెంబర్ అవుతుందా? పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కదా, రైట్. లక్కీగా ఇక్కడ అన్నీ మనకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటిని యాడ్ చేసి నెగిటివ్ సింబల్ అప్లై చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇంకో నెగిటివ్ నెంబర్ ఉందిగా, ఆల్రెడీ ఇంకొక నెగిటివ్ నెంబర్ కూడా ఉందిగా, అంటే అవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ యాడ్ చేసి 415.15లోంచి తీసేయాల్సిందే కదా. ఇప్పుడు ఆ పనిలో ఉందాం రండి. 15 + 1, 16 + 5, 21 + 1, 22 + 3, 89, which is 411. 411. ఇప్పుడు డెసిమల్ చూడాలి, అవునా కాదా? 51, 51, 102, 102 + 22, 124 + 91, that is 215. అంటే 2.15 ఉన్నాయి కదా, that must be added to 411. Then it becomes 413.15 subtracted from 415.15. How much is that? 2. Next, denominator. ఇక్కడ కూడా వింక్లం ఉంది. ఏమన్నారు? అయిపోయింది ఆన్సర్? అయిపోయింది ఆన్సర్? వాట్ ఇఫ్ ద డినామినేటర్ is 6? You know that answer should have either 2, 1 is a factor, 1 is a factor, 2 is a factor, 1 is also a factor. All are possible. అవునా కదా? చేయాల్సిందే అది. So luckily here also in this vinclum both the numbers are positive and vinclum has a negative. That means both the numbers are negative. This is negative, this is negative. Yes? Right. ఈ పనిలో ఉందాం రండి. 1638. 54 + 116, 220, 220 plus this number 112, 332. Now decimals. ఇదెంత నం? 330. 12 + 2, 14 + 9, 23 + 2.25. This must be subtracted from 335.25. That is answer 2/3.